我是关景鹏，是香港的导演。我记得在1976年的时候，还在念大专，那个时候有一个教授向我推荐一个电影，那个就是小金的《东京物语》。那一次是我第一次看小金的电影，我感受很大。这个电影让我想起中国的2句老话，就是“树欲静而风不息，子欲养而亲不在”。很大的原因，我相信是因为在我13岁的时候，我父亲已经去世了。这个电影让我想到我父亲。我想其实，在50年代末期出生，生长在60年代、70年代这个经济起飞的时代，香港那个时候状况啊，我觉得虽然年纪很小，但是我觉得我感觉到那个有钱的非常有钱，穷的非常穷。那刚好我自己是一个不是很有钱的家庭，那时候我们住在一个很小的房子里面。我对我父亲的印象，我感觉很复杂。第一，我觉得他在家里面给我感觉是，他其实工作上面很大的压力。而且他兄弟姐妹很多，但是问题是我父亲可能个性比较内向，老是我觉得他有很大的压力底下，是家里面的人都觉得他没有太大的出息。那感受到那压力，我父亲是内向不大讲话的，但是另外一方面，我觉得他好像疼那个我的弟弟妹妹比我多，所以我觉得也有抱怨。所以我记得很清楚，他的葬礼的时候，我没有哭，一直到那火葬嘛，我父亲是，那他们要一个长子去按那个按钮，那时候我真的感觉到他要跟我们永远的分开，那个时候我才大哭起来。所以我觉得《东京物语》这个电影里面，我光是看到爸爸妈妈坐在那个提案那个镜头，我就不停的哭。其实小金很多电影，我就觉得都跟我整个成长给我很大的启发。我还记得另外一个电影，就是我出生了，但那个电影里面2个小孩子一直把父亲想象是一个非常伟大的形象，他们尊敬他们的父亲。结果到最后，当他看到父亲给他的老板区域他父亲变得很卑微的时候，2个小孩子非常失望。那这种感觉真正就是，其实我刚才提到我们家里面的经济状况不太好。我记得我中学的时候，老是每个月1次，下课以后就背一个书包跑到我姑母家。我姑母跟我父亲非常要好，她每个月都有一些经济帮助我们。虽然我觉得我自己小那个时候，但是我觉得那个时候到我姑母家，总是那些佣人都用一种很奇怪的眼光看我。所以从我自己出发，再想到我父亲，我觉得他那个时候也应该受到一些不太好的眼光了。所以我觉得，常常让我陆陆续续在看小金的电影以后，我觉得里面虽然讲的是日本人的家庭，但是我觉得他人物里面有非常强的那种共通性。我常常可以感觉到，在小金的电影里面，我可以看到我父亲，看到我母亲，看到我的兄弟姐妹，甚至看到我自己。我觉得真的好像一面镜子这样子，就一个倒影，
Ozu-san. Olen Kaurismäki. Suomesta on tehnyt 11 huonoa elokuvaa ja kaikki se on sinun syytäsi. 1976 Lontoossa veljeni pakotti minut Lontoon elokuvamuseoon, jossa näin elokuvan Tokion Monogatari. Elokuvan jälkeen hylkäsin haaveeni kirjallisuudesta ja päätin ryhtyä metsästämään punaista vesikannua. Eniten minua, joka olen kasvanut amerikkalaisen elokuvan vaikutuspiirissä. Eniten minussa herättää kunnioitusta se, että Ozu ei koskaan ole tarvinnut yhtäkään murhaa, väkivallan tekoa tai laukausta kertoakseen kaiken oleellisen ihmiselämästä. Olen tehnyt 11 huonoa elokuvaa tähän asti ja päätin tehdä vielä 30, koska en suostu menemään hautaan ennen kuin olen todistanut itselleni, että en koskaan pääse teidän tasollinen herra Ozu. Haluaisin erottaa kuvauksen paikasta tätä vanhaa tehdashallia, koska olen taipuvainen menneisyyteen päin, enkä suinkaan eteenpäin pyrkivä ja tulevaisuuteen tai tekniikkaan luottamuksella suhtautuva ihminen. Katselen mieluummin taaksepäin ja luulen, että myöskin Ozu teki näin oman aikansa Japanissa. Hautakiveni aion kaiveruttaa sanat synnyin, mutta. Arigato. Moi, je m'appelle Claire Denis. Je suis aussi metteur en scène de films de cinéma. Je vis en France. Première fois où j'ai vu un film d'Ozu, c'est un petit peu simple ce que je voudrais dire. C'est juste que j'avais beaucoup entendu parler déjà de ces films par des amis américains ou français. Et moi, j'ai un petit peu une espèce de répulsion contre les cultes cinéphiliques. Alors,
J'avais par ailleurs un goût très très fort pour les films d'Imamura et d'Oshima que j'avais pu voir à la Cinémathèque. Donc j'ai laissé passer du temps, j'ai pas tout de suite couru voir des films d'Ozu. En plus, à cette époque-là, il passait peu souvent en France. Et puis il y a un cinéma du quartier latin qui a fait une rétrospective de films d'Ozu, comme ça, un été ou un hiver, je me souviens plus. Et presque par hasard, sans plan, je suis rentrée dans le cinéma et j'ai vu Le goût du saké. Voilà, c'est le premier film de Yasujiro Ozu que j'ai vu. Alors bon, je crois qu'à partir de là, j'ai compris que ce cinéma allait me parler, s'adresser à moi d'une façon qui n'aurait rien à voir avec la cinéphilie. Je pourrais même raconter une anecdote finalement qui est sans intérêt, mais puisque devant moi là il y a la photo d'Ozu, moi j'ai un grand-père qui n'est pas français, enfin il est mort maintenant, qui était brésilien. Et qui avait la peau mate, qui avait une petite moustache comme ça, qui portait souvent des chemises claires, des chapeaux en toile. Ce qui fait que même la première fois que j'ai vu une photo d'Ozu, j'ai eu encore plus l'impression que peut-être c'était... Enfin, il n'y avait aucune étrangeté, même pas l'étrangeté d'être d'un pays qu'à l'époque je ne connaissais pas, j'avais jamais été au Japon. Il y avait encore plus ce sentiment de famille. Et ensuite, beaucoup plus tard, quand j'ai vu Printemps tardif, qui est une histoire qui est à la fois un film que j'aime beaucoup, une histoire que je trouve magnifique, mais qui aussi se trouve avoir des ramifications avec ma propre histoire. Avant de partir, je voulais lire un extrait de Printemps tardif avec Shishoryu et Setsuko Hara. Donc c'est la fin du film, la fille ne veut pas quitter son père pour se marier. Ça me suffit d'être assis avec vous, ça suffit à me rendre heureuse. どこにも行きたくないの。お父さんとこうして一緒にいるだけでいいの。それだけで私楽しいの。お嫁に行ったってこれ以上の楽しさはないと思う。このままでいいの。だけどお前そんなこと言ったって。いいえいいの。お父さん奥さんおもらいになったっていいのよ。やっぱり私お父さんのそばにいたいの。お父さんが好きなの。お父さんとこうしていることが私には一番幸せなの。ねえお父さん、お願い。このままにさせといて。お嫁に行ったってこれ以上の幸せがあるとは私は思えない。だけどそれは違う。そんなもんじゃないさ。お父さんはもう56だ。お父さんの人生はもう終わりに近いんだよ。だけどお前たちはこれからだ。これからようやく新しい人生が始まるんだよ。つまり佐竹君と2人で作り上げていくんだよ。お父さんには関係のないことなんだよ。それが人間生活の歴史の順序というものなんだよ。C'est ainsi que s'ordonne l'histoire de la vie des hommes. Voilà, au revoir. My name is Lindsay Anderson. I'm a British film director. I haven't directed as many films as
Mr. Ozu, but some films, and they've been shown in Japan. Most recently, I think, The Whales of August, which I'm happy to say the Japanese liked. I've also worked in the theatre and directed a lot of plays. And besides that, I've written about films. And in fact, the first time that I wrote about Ozu was a long time ago in 1957. And that is when I think we had the first season of Japanese films at our National Film Theatre, and where I saw the work of Mr. Ozu for the first time, and that was his film Tokyo Story. I wrote a piece in the British Film Institute magazine, Sight and Sound, and I called it 2 Inches Off the Ground. And I've got a copy of it here, just which explains that title. And it says that Alan Watts, the English writer, said, when Professor Suzuki was once asked how it feels to have attained Satori, the Zen experience of awakening, he answered, just like ordinary, everyday experience, except about 2 inches off the ground. And I called the piece I wrote 2 inches off the ground, because that was the effect which Tokyo Story had on many people in this country. And it is now regarded, I think, all over the world as a masterpiece. It's 40 years since Mr. Ozu made Tokyo Story, and it's just over 30 years, I think, maybe 30 years since he died. And he'd made more films in that time. When I saw his film first, I did immediately understand it and enjoy it. And I knew that Tokyo Story was made by somebody who really understood what life was about, the experience of life in a family, parents and children, which are, of course, themes that affect us all. It's often thought, I know, that films get out of date or seem old-fashioned. I don't really think they do, particularly not films that are made in the classic and absolutely straightforward spirit of Mr. Ozu. He had great understanding, and that understanding is still present in his films. And it's an understanding of the life that we all have to lead, with an honesty that is constant, and also a kind of irony that gives them the right kind of humor without ever being sarcastic. That's why I think Ozu survives, and his work survives, as the work of one of the great directors of the cinema. My name is Paul Schrader. I'm a screenwriter and a director. And I first became interested in the works of Ozu in, about 20 years ago, in the early 70s. At that time, I was living in Los Angeles, and I was a film student at UCLA. And Shojiku still had a theater in Los Angeles at that time, as did the other Japanese studios. There was a Toho and a Nikatsu cinema.
And I happened to see Autumn Afternoon, Ozu's last film, at the cinema. And I was sort of struck cold by it. I had never experienced anything quite like it. And I was enormously moved. And I had been thinking about certain ideas in film, particularly in terms of certain European directors. And I realized that Ozu was doing something very similar to things I respected a great deal in European directors. And this piqued my interest enormously. And Shojiku subsequently was kind enough to give me use of all the prints they had in Los Angeles at that time, which was most of the Ozu talkie films. They didn't have the silence. And I was also a fellow at the American Film Institute, so I got the Shojiku prints, and they showed them for me at the AFI, and I was able to see them all. And you know, beside affecting me a lot personally, I think that what Ozu did for me and for a number of other filmmakers my age was showed a way that film could operate, that it could affect you, which was not the normal kind of kinetic, energetic way of cinema. That was a much quieter and more interesting way of cinema. And so I started pursuing this connection I felt between Ozu and some other filmmakers, and became sort of obsessed with Ozu at that time. And he was not known in the United States very well at that time. And but I had a friend in Tokyo, Donald Ritchie, and through Donald I started learning more and more about Ozu, and eventually incorporated his work into a book I wrote. I was just in London yesterday, and speaking at the National Film Theatre there, and someone remarked that they had just come back from Kwan and had seen a Vietnamese film that was very influenced by Ozu, and also the year before I'd seen a Korean film that was very influenced by Ozu. And in both these cases, these filmmakers had actually read this book I wrote 20 years ago on Ozu. So I think that the new generation of filmmakers has come to understand the specialness and the uniqueness of his films, and it's certainly a treat that awaits a lot of film goers around the world. Konnichiwa. Mein Name ist Wenders. Ich bin Filmemacher aus Berlin und Sie sind hier bei mir in meinem Büro. Ich habe vor mir ein Bild von Yasujiro Ozu, über den und zu dem ich jetzt ein bisschen reden möchte. Wenn man die Yokosuka-Bahnlinie von Shinagawa nimmt und nach Kita-Kamakura hinausfährt, kommt man dann zu einem Friedhof, einem großen Friedhof.
Und wenn man dann am Enkakuji-Tempel rechts den Berg hochgeht, findet man mit etwas Glück auch ein Grab. Das Grab des japanischen Regisseurs Ozu, der vor 90 Jahren geboren worden ist und vor ziemlich genau 30 Jahren, nämlich auch an seinem Geburtstag gestorben ist. Nämlich das Grab eines Filmemachers, der für mich, ich will das gar nicht anders als ganz subjektiv sagen, für mich derjenige ist, der diese Kunstform des 20. Jahrhunderts, den Film, zu seiner absolut schönsten und unnachahmlich und unwiederholbar größten Form geführt hat. Für mich ist das Werk dieses Regisseurs ein bisschen so ein Heiligtum des Kinos. Und für mich sind deswegen die Besucher an seinem Grab auch immer so etwas wie eine Wallfahrt gewesen. Man denkt ja oft heutzutage vor allem, dass es die Amerikaner sind, die die universellen Filme machen. Und es ist ja heute auch so, dass man in die ganze Welt fahren kann und überall sieht man dieselben Filme, nämlich diese amerikanischen Filme, sodass man immer mehr den Eindruck bekommt, dass es das amerikanische Kino ist, was diesen universellen Anspruch hat und sozusagen auch die universelle Geschichte der Familie erzählt. Für mich ist das aber, seitdem ich Ozus Filme kenne, nicht mehr der Fall. Für mich ist das die universalste Filmsprache überhaupt, die ich kennengelernt habe. Ich habe das große Glück gehabt, mit zwei Männern reden zu dürfen und sogar mit ihnen arbeiten zu können, die Ozu selbst gekannt haben. Der eine ist der Kameramann Yuharu Atsuta und der mir viel erzählt hat von Ozus Arbeitsmethode und von der Genauigkeit und der Präzision, mit der Ozu selbst jede Einzelheit im Bild und jede Bewegung des Schauspielers und jedes Wort korrigiert hat. Vor allem mit welcher Präzision er jeden Gegenstand hin und her gerückt hat und wie die Gegenstände für ihn ganz genauso wichtig waren wie die Sätze und wie die Menschen. Und an dieser Präzision oder an dieser Genauigkeit habe ich dann auch gemerkt oder gelernt, dass eine Zuneigung oder die Liebe, die es in seinen Filmen sichtbar war, dass die halt einfach ganz gegenüber dem Leben selbst war und gegenüber dem, was da vor ihm vor der Kamera stand. Der Atsuta hat mir diese Sake-Flasche geschenkt, die Ozu selbst benutzt hat, und das ist also in meinem Büro hier mein Heiligtum. Eigentlich steht das wo es nicht kaputt gehen kann, aber jetzt stelle ich es mal wieder hier hin. Und dann habe ich den Ryo Shishu kennengelernt, der ähnlich wie Atsuta bei sämtlichen Filmen von Ozu Kanto dabei war. Und es ist was Unglaubliches, einen Mann sein Leben lang beobachten zu können, wie er zuerst als junger Mann erscheint, wie er dann allmählich in Vaterrollen wächst und wie er dann schließlich auch zum Großvater wird und zum alten Mann. Und wie man also tatsächlich das Leben eines Menschen verfolgen kann auf der Leinwand. Und in diesem Blick von Ozu, in diesem beseelten, liebevollen Blick. Und ich glaube, es gibt überhaupt keinen Schauspieler auf der Welt. Leider ist ja Ryo schon dieses Jahr gestorben. Es gab auf dieser Welt keinen Schauspieler, dessen Leben, dessen ganzes Leben so sehr von einem einzigen Blick und auf so eine liebevolle Art und Weise eingefangen worden ist. Für mich ist deswegen dieser Mann, Ryo Shishu, so eine Art Vater überhaupt geworden. Also, wenn ich eine Vatergeschichte erzählen würde oder den Begriff Vater in einer Geschichte oder auch Großvater, kann ich überhaupt keinen anderen Schauspieler mehr verbinden. Für mich ist dieser Ryo Shishu der Vater geworden im Kino überhaupt.
Und die Familie überhaupt ist die Familie, die in allen möglichen Variationen in diesem Werk von Ozu vorkommt. Ich habe also auch meine eigene Familie wiedergespiegelt gesehen und Familien in Amerika oder in Australien oder in Frankreich. Das heißt, Familie auf der ganzen Welt ist für mich überhaupt nur noch vorstellbar und verständlich geworden aus den Filmen von Ozu.我是台湾的导演侯孝贤，有了哥。《东京物语》那时候给我的印象非常的深刻。那这次呢，正好松竹要拍他的这个纪录片，那正好是小金导演逝世的等于是30周年。有这个机会，我就顺便整个看了他的。大部分看了他的片子，这中间我非常喜欢的是他的晚秋晚春、麦秋，还有这个东京物语，我又重看了一次啊。我感觉小金导演像个数学家一样啊，他对当时日本人的生活的状况是非常的清楚，像个非常透彻哈，就像个非常冷静的一个解剖者啊，一个解析者，一个就像我刚刚讲的，像数学家一样哈。而且他的元素呢，永远是家庭的背景，然后是在描绘两代之间。他整个几乎我看了那么多片子，都是在说女儿出嫁这件事情。他在这里面随着时间的不同，然后他有发生不同的角度跟空间啊。这个基本上是以一个创作者来讲是很难的。为什么？因为你一直拍同样的一个题材。这假是没有很强的自信的话是做不到的啊，因为我自己最近呢看了一些小金的片子，然后我自己最近正好要拍几部关于现在的台湾的一些状况的电影，所以其实看到他的电影对我的启示是非常大的啊，所以启示非常大的就是我虽然已经感觉到我自己在现实生活中间的这种观察跟了解已经是非常的客观了，但是比起小金导演那还是差得非常的远啊。所以我感觉在日本的那个时代，有这样的一个导演是非常幸福的事情。